Good evening, Achan. Good evening, Andy. Kekamo? Okay, Achan. Okay. Thank you. Good evening, Jobby. Good evening, Jolly Andy. Tina വിളിച്ചായിരുന്നോ? Tina ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Okay. Joby, Good evening. Joby. Good evening, ma'am. Yeah, hi, good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hello. Good evening, Gigi. Good evening, Bindu. Good evening, Auntie. How are you, Bindu? Good. Going on, Auntie. How are you doing? Yeah, we're doing good. Your exams are over? Exams are over, Auntie. Okay. Yes.
കൊയർ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തിയായിരുന്നോ? ജിജി കൊയറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കൊയർ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് 4:30 to 6:30 ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്നപ്പോ കുറച്ചു പേർക്ക് വരാൻ അസൗകര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ ചേർച്ചിന്റെ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ. നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കായിരുന്നു. ബൈ ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവര് ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. നമുക്ക് തുടങ്ങാച്ചോ. നമുക്ക് ആദ്യമുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബൈ ടൈം ഒരു ജോയിൻ ആവട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പരമപിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതായ ഈ നല്ല സമയത്തിനും ഈ ശാന്തതയ്ക്കുമായി സ്തോത്രം. പ്രത്യേക കർത്താവെ, സേവികാ സംഘത്തിന്റെ 3ാമത് വാർഷികമായി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയെങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുവാൻ നീ തന്ന അവസരത്തിന് നന്ദി. ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടെന്നാണ് ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. സുവിശേഷ വേലയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളും പങ്കാളികളാകുന്നുവല്ലോ. അതിന്റെ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കി സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, സാമൂഹികമായ ബോധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ, ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ബോധ്യങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നതായ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും മറ്റു പഠനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി തീരുവാൻ സേവികാ സംഘ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാഡത്തിനെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ മകളിലൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതായ സത്യങ്ങൾ,
ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നതായ വചനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തീരുവാനും അതിനനുസൃതമായി ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനും അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച അരുമ രക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. Now I invite Mrs. Gigi Abraham, Mrs. Leelama Thomas, and Miss Anina Abraham for the opening song. അടിയങ്ങൾ തൃപ്പാതെ വന്നിടുന്നു. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനേ. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനേ. വിശ്വസ്തരായി ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ ശക്തിയോടെന്നും നിന്നിടുവാൻ കൃപ നൽകിയോടെന്നും നിന്നിടുവാൻ നിൻ കൃപ അടിയങ്ങൾ തൃപ്പാതെ വന്നിടുന്നു. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനേ. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനേ. അകൃത്യങ്ങളേറിടുമ്പോൾ നീതിയിൻ ദീപങ്ങളായി. അകൃത്യങ്ങളേറിടുമ്പോൾ നീതിയിൻ ദീപങ്ങളായി. ശുദ്ധരായെന്നും നിന്നിടുവാൻ നിൻ കൃപ നൽകണമേ. ശുദ്ധരായെന്നും നിന്നിടുവാൻ നിൻ കൃപ നൽകണമേ. അളവില്ലാ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നോനേ വന്ദിടുന്നു. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനേ. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസദായകനേ. ആത്മാവിൽ ജ്വലിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉത്സാഹമുള്ളവരായി. ആത്മാവിൽ ജ്വലിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉത്സാഹമുള്ളവരായി. നിർവ്യാജ സ്നേഹം കാത്തിടുവാൻ നിൻ കൃപ നൽകണമേ. നിർവ്യാജ സ്നേഹം അളവില്ലാ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നോനേ. അടിയങ്ങൾ തൃപ്പാതെ വന്നിടുന്നു. അരുളേണമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആശ്വാസ
അരുളേണമേ അനുഗ്രഹം. Thank you. Thank you, Ms. T.G. Abraham and family for the song. Now I invite upon Mrs. Preeta Abraham for the speech. Welcome speech. Good evening, all. I take this opportunity to welcome each one of you for the 3rd anniversary of our Whitefield congregation, Sevika Sangham. Marthoma's Suvishesha Sevika Sangham is a women's organization of Marthoma Church that was established with the purpose of providing a platform for Marthomite women above the age of 18 to play a significant role in the evangelistic and charitable mission of the church. I would be more than happy to welcome our Lord to be amongst us, and as we jointly pray and dedicate each one of us to you, O Lord. We believe that you are always there with us when we join together in prayers. Every year when we celebrate our anniversary, we proudly keep adding more members, and I welcome all the new members who have joined us to this Sangham this year. I take this opportunity to welcome our dear Achin, Reverend Debi Babu Achin, who in few months have made such a lot of difference to our congregation. I welcome Sobi Kochuma, who's here from her workplace all the way from Saudi. I do welcome Jolly Kochuma. I hope she will join us. I'm not sure whether she is there because I keep admitting as and when people are joining the meeting. Now, I'm very glad that I got this opportunity to welcome Dr. Sarasu Esther Thomas. She'll be sharing her thought with all of us. Now, if I talk about her, I today went to search a lot about her, and before Jolly Auntie gave me a lot, I said, let me myself try and search or, rather understand where Sarsu ma'am what she does. So I got a lot of things about her, but I'm just bringing forward a few points which I think each one of us should know about her. She has been teaching in the National Law School since 1996. Her area of focus are gender, human rights, and family law. She's a former registrar and currently holds the position of coordinator, Center for Women and the Law and Human Rights Lawyering Project. She's done a lot of studies, actually, BA, LLB honors, LLM business law, PhD in law. She like really studied a lot about law. So she's a correct person who would know everything in and out about what is happening in the law field in India. And not only that, she's authored several books, articles, and research papers on different areas of human rights and family law, and presented papers at national and international conferences on her areas of interest. And I'm really proud to welcome you, Sarsu ma'am, into this Sevika Sangamam meeting. And, we are very proudly looking forward to hear your words as well. I don't think I need to welcome each and every member of the Sevika Sangham of our congregation, but since that is a role that is assigned to me, I welcome each one of you who have joined here and your family members. As Achan had reminded us that Sevika Sangham is not only meant for women, it is meant for the family as well. So once again, I welcome each and every one of you for our 3rd anniversary of Sevika Sangham Whitefield congregation. Thank you. Thank you. Thank you for the welcome speech, Preeta ji. Now I invite Ms. Elsie George to read the Psalm 30. Reading Psalm 30. Ms. Elsie George. 30ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം, Psalm 30. യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നു, നീ എന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കുറിച്ച് സന്തോഷിപ്പാൻ നീ ഇടയാക്കിയതുമില്ല. എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നോട് നിലവിളിച്ചു, നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.
യഹോവേ, നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കരയേറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് ജീവരക്ഷ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ വിശുദ്ധന്മാരെ അവന് സ്തുതി പാടുവീൻ. അവന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവീൻ. അവന്റെ കോപം ക്ഷണനേരത്തേക്കുള്ളൂ, അവന്റെ പ്രസാദമോ ജീവപര്യന്തമുള്ളത്. സന്ധ്യയിങ്കൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാവാർക്കും, ഉഷസ്സിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു. ഞാൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങി പോകയില്ല എന്ന് എന്റെ സുഖകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. യഹോവേ, നിന്റെ പ്രസാദത്താൽ നീ എന്റെ പർവ്വതത്തെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമാറാക്കി. നീ നിന്റെ മുഖത്തെ മറിച്ച് ഞാൻ ഭ്രമിച്ചുപോയി. യഹോവയെ, ഞാൻ നിന്നോട് നിലവിളിച്ചു, യഹോവയോട് ഞാൻ യാചിച്ചു. ഞാൻ കുഴിയിലിറങ്ങിപ്പോയാൽ എന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്ത് ലാഭമുള്ളൂ? ധൂളി നിന്നെ സ്തുതിക്കുമോ? അത് നിന്റെ സത്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുമോ? യഹോവയെ കേൾക്കണമേ, എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. യഹോവയെ എന്റെ രക്ഷകനായിരിക്കണമേ. നീ എന്റെ വിലാപത്തെ എനിക്ക് നൃത്തമാക്കി തീർത്തു. എന്റെ രട്ട് നീ അഴിച്ച് എന്നെ സന്തോഷം ഉടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മൗനമായിരിക്കാതെ നിനക്ക് സ്തുതി പാടേണ്ടതിന് തന്നെ. എന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ, ഞാൻ എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും തന്നെ. ആമീൻ. Good evening, everyone. And now the ball is in my court. Next is the presidential address. വളരെ സന്തോഷത്തോടും അതീവ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 33 ഡിവൈസുകളിലായി 40-ൽ പരം ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ട്. പല കുടുംബങ്ങളായിട്ട് പലരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ബർണബാസ് തിരുമേനി ഞങ്ങളുടെ ഓർഡിനേഷൻ സമയത്തും അതിനുശേഷം കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തതായ ഒരു തോട്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നത്. സേവികാ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദ വിമൻ. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. സേവികാ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദി ഹോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഫാമിലി. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ഭവനത്തിലാണ് ഒരു സേവികാ സംഘം അത് പൂർണ്ണതയിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പൂർണ്ണമായ ആശയത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഇടവകയിലുള്ള പലരും ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സേവികാ സംഘ മീറ്റിങ്ങിന് കൂടി പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഇന്ന് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സരസു മാം, ഇപ്പോൾ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രീതാൻഡി വളരെയധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എക്സൈറ്റഡിലാണ്, എന്തൊക്കെ പറയണമെന്ന് പ്രീതാൻഡിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആരംഭിച്ച ആളാണ് പ്രൊഫസർ സരസു മാം. അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, ഐ തിങ്ക് 1996 യു സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ ടീച്ചിങ് ഫ്രം 1996, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് ഏകദേശം 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടീച്ചിങ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായ ഒരു മാന്യദേഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സരസു മാം. ധാരാളം ലോകപരിചയം, ധാരാളം അറിവ്, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ലോ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമുക്കാർക്കും റീച്ച് കിട്ടാത്തതായ സബ്ജക്ട്സിലൂടെയാണ് മാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല കോളേജസിലും പ്രൊഫസറായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു മാം ആകുന്നല്ലോ. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ആരെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പോലും വന്നില്ല. ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നതായ ഒരു പേരാണ് മാമിനോട്. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഏത് സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് വരെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രിയ മാം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി മാമിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു. ചെറിയൊരു മെസ്സേജ്, ഹോബിലി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും മാറി മാമിനെ ഇതിലേക്ക് അവസരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം, ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 18 വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്രകാരമാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. NRSV ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത്. NRSV ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Then the Lord God said,
It is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. I will make him a helper as his partner. മലയാള വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കണ്ടതിനാൽ അവന് തക്കതായ ഒരു തുണയെ ഞാൻ നൽകുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ NRSV ട്രാൻസ്ലേഷനും മറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വിൽ മേക്ക് ഹിം എ ഹെൽപ്പർ as his partner. ലിറ്ററലി വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പർ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനിലാണോ, ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണോ വിമണിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലിറ്ററലി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു വേർഡ് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ God created women as an Ezer എന്നാണ് ഹീബ്രു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. God created women as an Ezer. Ezer എന്ന് പറയുന്നതായ ഹീബ്രു പദമാണ് ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതായ വാക്കിന്റെ റൂട്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് ഹീബ്രുവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് Ezer. എന്താണ് ഈ Ezer എന്ന് പറയുന്നതായ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? Was the women to be merely a helpful assistant to the man എന്നതായ സംശയമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ here the word Ezer in Hebrew used to denote the first women. Here the word Ezer used to denote the first women. ആദ്യ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ വനിത എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു മാത്രമാണ് Ezer എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു സബോർഡിനേറ്റോ ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്കെയിലിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിലോ അങ്ങനെ ഒന്നുമുള്ള ഒരു വാക്കല്ല വിമനിനെ ഒരു ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് 21 ടൈംസ് ആണ്, 21 പ്രാവശ്യമാണ് Ezer എന്ന് പറയുന്നതായ വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഈ Ezer എന്ന് പറയുന്നതായ പദത്തിന് ഈ ഫസ്റ്റ് വുമൻ എന്ന് പറയുന്നതായ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Only 2 times it refers to the word first women and 3 times it refers to powerful nations like Israel. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പവർഫുൾ നേഷനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കൂടി Ezer എന്ന് പറയുന്നതായി ഈ ഹീബ്രു പദം പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ 16ഓളം പ്രാവശ്യം, around 16 times, it refers to God as our help. He is the one who comes alongside us in our helplessness. നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മധ്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നതായ ദൈവത്തെ, ഗോഡിനെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 16 പ്രാവശ്യം ആ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പദം എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, God is not subordinate to his creatures. ദൈവം ഒരിക്കലും ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയുടെയും സബോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആയതിനാൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അതേ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നും തന്നെ ഒരു ക്രിയേഷനിലും ആരുടെ മുമ്പിലും സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇല്ല. ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം, ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ മേളിലാണോ, ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സിന്റെ താഴെയാണോ മനുഷ്യൻ, ഇങ്ങനെ സംശയം തോന്നാം. ഒരിക്കലുമല്ല. ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് പുരുഷനായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നോൺ ഹ്യൂമൻ പാർട്സ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അതേ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപോലെ നിന്ന് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരായി തീരുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. I am so happy to invite Professor Dr. Sarasu ma'am for the main talk. Even in the midst of her busy schedule, she found time to have with us. And ma'am, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാമിനെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോക്കിനായിട്ട് ഈ സമയം ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. Ma'am, please. First of all, Achin and everyone in the Sevika Sangham, there are too many of you here, and many of you I know personally. Thank you all for this very warm invitation. Before I start, there are 2 things I wanted to do. One is to ask how long I should go on for, because I'm very particular about the time.
This is now 6:52 on my computer. And we can for 20 minutes. Is that okay? 20 minutes? Yeah. Okay. So that's around 6:15. No, 7:15. Yeah. I mean, Around 7:15. 7:15. Yeah. Yeah. Okay. The other thing After I that, wanted we to can. ask. Sure. After that, we can have a small session for discussion. Any doubt clearing? Sure. That's it. Okay. Thank you. The other thing I wanted to ask is, can everyone use chat? Is everyone familiar with the chat feature and has access to it? Can you just type one word, maybe hi or yes or no in chat, or a thumbs up? Okay. Okay. So if there are any questions in between, please feel free to use chat. And okay, thank you. So, so you can either use chat or, as Sunita has just done, raise her hand. And if it's very important, I will stop and take the question at that point of time. So, I mean, I don't see this as a lecture, just a beginning of how we speak. I mean, how of a series of talks maybe that you may attend in other places. So this is just, a foundation in many ways. So when Achin called and said, take a session, he suggested a very specific topic. I'm not able to share the screen. Can you just make me the host as well, whoever's handling this? You should be able to access them. It says that screen. Okay, now I'm able to access. So the topic that he talked about was to understand women's rights in the family, and specifically to look at children, so with a focus on girls. So this is the topic that I was asked to discuss. But first and foremost, I would like to share with you a picture which is on patriarchy. Now, whenever we talk about women's rights, we usually begin with patriarchy. Now, I think this picture is one which really conveys the meaning, where you see a table which is surrounded by men who are having some important discussions. You see women at the back who are serving these men tea and coffee. And one of the men is asking, so boys, what is this patriarchy thing that all these women are talking about? Now, this is a very powerful image, and it is also funny because men don't understand patriarchy, but it's also funny because the women, serving them don't understand patriarchy. In very simple terms, patriarchy is a system that privileges men over women or privileges male power over women. Okay, so we in India live in a patriarchal society. The Marthoma society is as patriarchal as any other Indian society could be, and we are very conscious of it. So being in this patriarchal society, we have to be, very aware of the fact that certain people fall through the cracks, and certain people who don't share the power may suffer because they are not power holders. And there are 2 or 3 groups of people who come to mind in a society. These include women, first and foremost, in all families. It includes children in families. It includes, in some cases, persons with disabilities in families, and so on. So we have the situation where, because of the way that society is structured, because of the way that power is held, many people do not have power in families. So what happens to powerless people within the family? In the family, a person who does not have power often suffers discrimination in many ways. And a lot of this is internalized in society. Now, if I say, all of you must be also familiar with reactions. You can take your mouse, go to the bottom. You'll see, a smiley face. You can click on it for reactions. I make this statement: children are future citizens of India.
Would you agree to it? If you agree to it, give me a thumbs up. If you don't agree with it, give me a scary face like this, like the one I have. Okay, so I see a lot of thumbs up, no scary faces other than mine. And this is a very common term that we use. Children are future citizens of India. Children are future citizens of India. But when do children become citizens of India? They become citizens of India the minute they are born. But we do not consider them to be citizens because we feel they are powerless people. They cannot exercise power unless there is a grown-up who is giving them power. So the answer is wrong. They are not future citizens of India. They are citizens of India right now. From the moment they are born, they have all the rights of citizenship that you and I have, except the right to vote. So you see, this is a very simple example, but we have internalized it so much so that when I say children are future citizens, we all say yes. And it's not just you. I've asked this question to groups of judges, to groups of lawyers, to groups of law students, and I get the same response. Children are future citizens of India. They are not citizens of India now. Now, the way that we see children in families and also extends to other rights-bearing persons in families, including women. So Achin started, he said that the Sevika Sangham was not an organization for women, it is for families. And I was a little surprised because I've always thought while growing up that this is one space for women, which cannot be touched by anyone else. But I think it's also important to remember that it is part of the larger church family, that there are many women who may not be part of families. There are single women. There are women who don't fit in anywhere else. And I think they all have space in the Sevika Sangham. And I think when you say family, Achin, you meant it in a larger sense. So when we look at women and children and these people who are powerless in society, we see that in many spaces, we need to ensure that we break down patriarchy. Now, patriarchy is not a men versus women's issue. Patriarchy is dismantling male power issue. And this has changed many times. I mean, earlier, some years back, I was very young, even in the Sevika Sangham, if there was a talk, it would usually be a man giving the talk. Women were not allowed before my time to even speak at to give a sermon in church. Women were expected to cover their heads, but men are not. So all these rules we see have been dismantled over a period of time, and things are changing quite a lot. But many patriarchal structures still remain in church. And I remember as a child growing up, most of the voices I heard in church were male voices, whether it was the Achin, or it was the person giving the sermon, or it was people calling out the auction at the harvest festival. All these seem to be men, and women perform traditional female roles of, making food and providing it, or, taking care of children or singing, along with male voices in the choir. So what I think is important is to understand, as a child, when children view the church, we have church on one side and we have the law on the other, and we must comply with the provisions of law. Okay, as Christ himself said, render unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. So when we look at child rights, what does law say about child rights? Now, child rights are, there are 4 major child rights that I'd like to focus on, and I hope the slide is visible to everyone. Very quickly, these are what we call the main, pillars that the international child rights system is based on. And these include the best interests of the child, meaning that whatever is done, the policy decisions that are taken must be in the best interest of the child. So we understand that. We try to ensure that children have good education. We try to ensure that no one harms them, whether it is in the family or it is in church spaces and so on. The second, however, is a little more challenging, which is autonomy. All of us are autonomous beings. If I were to do what is in my best interest, I would get up in the morning at 6 o'clock,
have some lime and honey with warm water, go for a 5-mile jog and come back and eat only healthy boiled vegetables and eggs and other healthy food through the day. But I don't do that. I'm an autonomous human being, so I make certain choices for myself. And these include not getting up at 5 o'clock, maybe cuddling in my blankets till 6:30, getting up, having a very unhealthy tea with sugar, and then looking and seeing if it's raining, then I'm not going for my walk or gardening. So autonomy is as important as best interest. So we need to understand that in families, both women and children are autonomous beings. They have the right to make decisions which are for themselves, which may not be completely in their best interest, but it is what they choose. The third is representation, that in all decisions that are taken for children, they must be represented in that decision. And for instance, if if a couple is getting divorced, definitely the child's views are taken on who do you want to live with, or how should the living arrangements be. Half of your holidays with this parent, half of the holidays with that parent. So the child's views are taken into consideration. If the child wants to study, and as an educator, I see that's a very big problem, that sometimes children are forced to study at the National Law School because it is a good institution, when the child has, evinced no interest at all in law. And it creates a lot of difficulties for the child as the child grows. So a child's autonomy and the child's wishes to be heard is something that is also very important. But the last, I think, is the tricky one, which is the evolving capacity of a child. Now, I'm just going to put this in chat for those of you who want to take a look at it later. So what do we mean by evolving capacity of a child? The evolving capacity of a child means that we don't treat all children equally. And this is something that we do very intuitively as adults. But this means that, a 1-year-old child and a 17-year-old child are not treated the same way. A 17-year-old child is almost an adult, must be treated as an adult, must be having the same respect as an adult, whose decisions are respected, and whom we are preparing for an adult life. And certainly some of those decisions may not be decisions that we agree with. That is also a very rebellious phase, and we may not agree with some of the things that the child is doing, but we need to understand this evolving capacity of a child. So when we look at children in families, we have to remember that, we are their guardians. But guardians, we are limited guardians. We are not plenary guardians who have absolute control over the child, where we decide what they should study, who they should marry, how many children they should have, what food they should eat for the rest of their lives. They are autonomous human beings with equal rights that we have. So the same rights that I may have as an adult, all children should also have, based upon, of course, upon the evolving capacity. When we look at women in families, we see that the law is very clear. Women are equal to men. But when we look at the actual practice on the ground, we see that that is not reflected. Women are not equal with men. And we see that manifested in many ways. I can give you a few examples, and I'm sure there are many more examples that you can think of. There would be examples like the kind of roles that are expected of women. Women usually, they say that pregnancy is the biggest deal breaker. Once a woman till she gets pregnant, she may be able to cope the same way with men. But once she gets pregnant, she takes on the major role of caring for the family. She's expected to take care of the elderly. And all these are unremunerated. She doesn't have any control over the way that finances are being managed. We also see that we live in not just a patriarchal society, but also patrilocal society, where when a woman gets married, it's expected that she will take on the husband's last name, that she will move to the husband's home, that she will move to the husband's church, and that the children will have the name of her husband
and not of herself. Okay, so when we look at all this, these are not written by law. This is not what law recognizes. And in fact, in our country, when we look at the Constitution says that men and women are equal, and it prohibits discrimination on the basis of sex. It prohibits discrimination of women by the state. But we are not state. The family is not state. The church is not state. And so we see that in these systems, there might be cases where we do find some spaces where women are treated differently. Now, the reason why women are treated differently in families is primarily because, of the difference in these two terms, sex and gender. Now, when we say the term sex, we mean it biological meaning that, did you have a girl or a boy? When we say, oh, that person had a baby boy, we are referring to the sex of the person. The person gave birth to a boy. The genitals are male. The chromosomes have led to a male child. But gender, when we use the term gender, that is a social construct. That is something that is created by society. And there are gender stereotypes for each sex. Like if we say women are beautiful, from whose point of view are we saying women are beautiful? From the point of view of men who look at the women. If women were to say who they are attracted to, most women who are straight would say men are beautiful. These gender stereotypes may also be created through unconscious thinking. Like we may say that if a boy is bad in maths, the teacher will say, oh, you are bad at maths. But if a girl is bad in maths, the teacher may say, oh, girls are bad at mathematics. So sometimes we draw these stereotypes without understanding where they come from. So if it's a boy who's naughty, we will say, if a girl is being naughty or mischievous, we'll say, behave yourself, sit properly, don't do this. What will people think? If a boy is naughty, we will say, boys are boys, they will be naughty. This is visible in the kind of things that we tolerate and we don't tolerate from the girls and boys who are growing up in our families. I can give you a small incident. Achin said that I started teaching when he was 5 years old. I was also asked to be the hostel warden. And I noticed that in the girls' hostel, there was a very long table where the girls would keep their Horlicks and Bonvita and pickle and cornflakes. The boys' hostel, there's no such table. And I was, of course, very naive. And I said, why don't we have a table like this in the boys' hostel as well, where boys can leave their pickle and Horlicks, and whichever boy owns it will come and use it. How many of you feel that this would have worked? Give me a thumbs up. How many of you feel this would not have worked? Give me a reaction. Nobody feels it would have worked? Okay, you're right, it wouldn't have worked. And they said, ma'am, if they know we have food from home, they break open our cupboards and take the food. Now, why does this happen? Is it because boys are naturally criminals and girls are naturally law-abiding? Certainly not. This happens because of gender, the way that we have structured gender. Because when girls do something wrong, they are corrected. When boys do something wrong, they are not. Now, my purpose of dealing with this is not to give, a lesson on how we should bring up children. I mean, I can't talk. My children have good qualities and bad qualities. I myself have good qualities or bad qualities. But the fact is that this does create challenges for us in organizations, including families and churches, in contexts and in societies. And, we need to meet these challenges. And because of that, getting away with small things when they are young, men, when they grow up, also start thinking that they can get away with other things as well. When we look at a lot of violence, gender-based violence, we see that they are almost always committed by men. So in childhood, both girls and boys are vulnerable to the same kind of violence because children are like women, they have no power. But the change happens on reaching adulthood. So when boys become adults, suddenly we see the violence in family-based violence falls.
But when girls reach adulthood, they still face violence, from their spouses, from their in-laws, from other places. And this is something that we need to be very aware of, and something that we need to educate communities on. And all this happens because of patriarchy, because we are privileging male rights, we are privileging male power in societies. Now, change cannot happen with a magic wand. You can't just say abracadabra and expect everything to change over a period of overnight. But the thing is that we must make a beginning, and we must try to make changes. We must make changes in terms of the way we look at rights in families, because we are all rights-bearing individuals. I will share with you one section from criminal law as an example. Okay. Now, this is a one-line section. It is called hurt. Okay. Now, the definition of hurt is whoever causes bodily pain, disease, or infirmity to any person is said to cause hurt. A lot of times in families, we commit this crime, especially on daughters. Okay. And it can be hitting children that is causing hurt. So if you're hitting children, you are a criminal. If you're hitting your wife, you're a criminal. But even things that we don't really think of, like for baby girls, we pierce their ears. This would be hurt. It is a crime. Now, there's nowhere in the section which provides for exceptions saying that, but if parents beat their children, it is not hurt. But if husband beats the wife, it is not hurt. So these are, created by society. It is not created by law. But over time, we have seen where women and children have litigated against violence in the family. They have gone to the police station, they have fought court battles, and they have won. So this makes us think that, we need to do something. It's not that people are naturally criminals, they're naturally bad. But when we look at people in families, it is high time to turn the spotlight from those who are privileged because of patriarchy, and turn the spotlight onto those who are at the, bearing the brunt of patriarchy, especially on the women and children, and make sure that their rights are protected. If we don't protect the rights of women and children in our families, in our churches, in our educational institutions, in all the, little societies and contexts that we are part of, I think, we cannot call ourselves as advocates of equality. We cannot call ourselves upstanding citizens or members of a community, including our churches. Let me stop here. I'm happy to take any questions or comments that you might have. Okay, now the floor is open for anyone can ask any doubts, clarifications, any questions. Let me ask the first doubt. It's a question, ma'am. Is there any fight between law and tradition? Is there any fight between law and tradition? There is always what we call a tussle between law and culture. So there are many traditions which may violate the law, and therefore there is what we call a difference between the public sphere and the private sphere. So the public sphere is where we interact with the state. So if a woman goes to work, that is a public sphere. If the woman files a case, that is a public sphere. If a man is beaten up in a bus or outside, that is the public sphere. So private sphere is generally with regard to the family, and traditions have a lot of operation within that private sphere. But having said that, if we look at the Indian Constitution, it clearly says men and women are equal. So if it is a question of equality, then traditions have no role to play. And time and again, people have said that, but women are expected to do this. But parents have a right over their families. But the laws have said time and again, but no, the child has a right, even if it is against
their own parents. And we mustn't forget that a lot of traditions are in fact patriarchal. A lot of the traditions that we have are not helpful to women and they are not helpful to children. For instance, you say, spare the rod and spoil the child. That if you start taking the rod and hitting the child, you could go to prison for harm to a juvenile. So both under the Indian Penal Code and the Juvenile Justice Act. So traditions are all right, as long as they are not violative of our laws in the public sphere. Now, in the private sphere, people may follow some things, but if it is a crime, then you would be punished. So there is, if I may say, like a Venn diagram, that there is. Let me just draw it very briefly to explain. Okay, so if you can just imagine two circles, okay, like this, which would be, one circle here and another circle here. So this circle we will call law, and this circle we will call morality. And the circle in between, is the intersection between law and morality. There are many areas which are not governed by morality, like how to enter into a contract. Some parts of morality are governed by the law, like, can you hit somebody? How do we recognize property rights? Like, property rights will never be recognized between two people who are not married to each other. And marriage is, not being married is considered to be immoral. But everything that is immoral is not governed by the law. Okay, so law is what we call minimum morality. So some things which are immoral or considered to be immoral may be governed by the law, but the law does not touch other things at all. So traditions may be important to many communities. And in fact, there are traditions which may be very good for women and children as well. But where there are harmful traditions, those things must be changed as well. And we must remember that whatever we are talking about, whether it is religion or it is culture or it is tradition, they are not set in stone. They change. So traditions are dynamic. Like if you look at, ceremonies of marriage some time back, there would always be this, the saying that, wife should obey her husband. That is never used or almost never used in marriages today. So something that was a tradition has evolved over a period of time. In fact, one of my colleagues, I remember one old professor, he's retired now, he was grumbling about what girl students are wearing to class. I said, sir, if I had worn what my great-grandmother wore to class, I would be thrown out of college. And she never wore a blouse in her life. Now, that is tradition, but we have changed now. Today, it is acceptable for a speaker to wear a salwar kameez or a skirt or any other kind of an outfit. And I think we must encourage the evolution of traditions to more and more recognize the people who are marginalized in families, whether they are women or children or persons with disabilities. So traditions never stay static, they change. One more question. Ma'am, we always say that there should be equality among men and women, but always we say men, they are the head of the family. So that's what it goes on. So when we speak, it's fine. We say that equality is necessary, but in practical life, how much importance it has got, or rather, as Sevika Sangham, what can we do for this to bring an equality between men and women? Okay. There is a lot you can do depending on, how far you want to go. The simple things that I'd like to start with, again, from feedback that has come from different churches, is about, how we approach the women in our own church groups.
And I have seen for myself, and I know other younger women have also said that, is, how what we value among women in our church groups. And, one thing that happens very often, for instance, is body shaming. So there is this very funny question which I wanted to, and that comes up with many youth groups. So I thought I would just share it with you. The question is, how do you get a bikini body? Does anyone know the answer? How do you get a bikini body? By doing exercise. Okay. Anyone else? Diet. Dieting. All right. All very good suggestions for all of us for good health. But the answer is just this. How to get a bikini body? Put a bikini on your body. That is it. Okay. So I really like this, and I think it's very empowering because it does not point to, how or what women should be. So I think that is something that is very important as a Sevika Sangham to let all women know that they are valued and they are important just for who they are. All women have bikini bodies. Everyone is, lovable the way they are. And it is that message that is very important. That is the first thing. The second is, when women struggle, and many women do, don't be afraid to help out. And I think the Sevika, I can share with you my own mother-in-law story because she has shared with me in open forum. She has always been atheist. She was raised atheist. She still is atheist, but she's one of the most active members in the Sevika Sangham. She is 82 and she still drives around for every Sevika Sangham meeting. But when she had difficulties, when she faced violence in the family, it was the Sevika Sangham and the church which helped her. And that is something she'll always remember and never forget. So though she may be atheist, she still says, I love Jesus, I love the church. This is something that is very important for me. I think that is something that we must do. We must get out of our comfort zones and say, yes, this is a woman who has a need and that must be addressed. So when there is a problem in the family, usually women are asked to sort out the problem. And that's unfair to do because very often, you're asking, a person who's been victimized to fight for your rights. It's if I have a 2-year-old child and I'm beating the child up and we are telling the child, you fight for your rights, that's not possible. We expect victims to be resilient. They're not. They have suffered so much and they have, they feel so small. And that is something that, that we should be able to do, not just in terms of violence. A lot of women face what we call gaslighting, that, they're constantly told they are not good enough. Some other woman is doing this. Why can't you do it? Other women are working at home and they have a job. Why can't you do that? And there is never a time that a woman is perfect. I remember when I was very thin, I was always told, you're very thin, you're very thin, you're very thin. And now I'm always told, no, don't put on any more weight. You're putting on weight, you're putting on weight. So I said, which point of time was it perfect? Never. So I think, that is something that we need to do. If there is gaslighting and women are subtly told, no, you're not good enough. You could have dressed better. Either pora, whether it is food or something else. That is something we must challenge. We must also challenge the visibility that women have in church. Sevika Sangham should not do this just cooking and serving things. They should have, more talks and not just Sevika Sangham talks. Get women to speak in church. Get women to take the offertory. Get women to do things that are typically men's roles. Let them call the auction. One reason I don't like going to auctions, and the only reason I go is if, I had to take my mother or mother-in-law, is because I keep saying, I just hear this one man's voice all the time, in the auction. And there is really no space for women. So I feel very unwelcome in places where there are no women's voices. So I think there are, these are things that we should push for. Well, it's, we are part of the church, of course. Having more women's voices felt is very important. Sevika Sangham is all very well, but what about the mainstream church? It can't be we only have voices in the Sevika Sangham. So I think that's important, and we should do it, all the time.
I mean, as much as we can, because every little bit really helps. We should also have more talks for women, not just on Women's Days or Sevika Sangham days. I remember one of the Achans, Marthama Achans in Jalahali asked me to do a talk on domestic violence in the regular church service, because he felt that it's not just women who need to know about domestic violence, it's also men, right? So these issues that are women's issues or children's issues must become mainstream issues. It's everybody's issues. I mean, if a woman is facing violence, it's a shame for all of us, not just for the woman. So I mean, I'm sure, I mean, these are some ideas, but I'm sure when you brainstorm as a group of women, you will come up with many more ideas that can be implemented. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Do anyone have any doubts? Need any clarifications? I think we'll have to get Sarsu ma'am into probably a long hour of classes, I would suggest. Because yes. these words actually, it's like sometimes it's like motivating us into such things that we, like what ma'am said, that we have to not look at only being the background of the church. And unfortunately now I'm very happy when actually for the last ma'am, I'm just telling it for your to get you also an idea about what happened in the church when we had our service. And actually Achan told, see, since now Martoma we can have women also to come in and take it's past. So women also can come and be a part of the mainstream and get into the altar and start taking. But actually when I personally was like, okay, we'll do it. But still on one side, I was pulled back by what will the society think, or will somebody ask, why did you do it? You shouldn't have started it. Or will it be a reason for provoking another thought? Really, I mean, the church has agreed to it. Everything has come from the Tirumeni's agreed. Everything is fair enough. But I don't know, probably it's a tradition that we never have gone there and done something. And if you are the first person, will you be, too much into a pulling back? Though Achan also was very clear. Anybody actually, he went around saying that please go ahead. But that sort of pulled even me back. Though when the comment came that when the sin was passed, I was the one who told Pramod, yes, I'm going to do it first. But when Achan said that, I backed out. Probably I was still not sure whether I think it is again a conflict between the tradition or the society. We don't know. Probably we need a little more that confidence in ourselves, that we can do things. And if it is, you don't have to always fall back into the society factor or the traditional factor. I think we should come into the mainstream, having that confidence in us. Correct. I agree with you. Hear more from you, Sarsu ma'am. I think we'll all have it in us one day. No. Even for me, it was a slow growth. I mean, it's not that I grew up as a feminist. I was never a feminist. It was a personal growth as well. I mean, and you're very right. I mean, we always think of, what will people say? And it's just not men, it's also women. As I said, patriarchy is not a men versus women thing. Women are as patriarchal as men. I mean, a lot of times when we look at the sex ratio, it's not just fathers who want sons, but even women want only sons. They don't want daughters. So patriarchy is not a men versus women's issue at all. It is, a system, as I said, a system that privileges men over women. So we're always worried about, what we will do. And, it's always small steps. You do it the first time. And, if everyone in the Sevika Sangham says, oh, that's a fantastic thing, that is very good. Achan says, this is really good. This is the way we should go. Then you'll feel more encouraged to do it the next time, which is why it is very important, for us to have
that, fraternity which comes from Sevika Sangham, that you feel that you're part of a sisterhood, that there are people who will back you up. And it's not easy. I mean, there are a lot of times that I have also given in because there has been a lot of pressure. Like both our daughters have both our names. So they are like Hannah Sarasu John and Rachna Sarasu John. And I remember so many people objected at the baptism, saying that, why do you want to have your name also? I said, I'm going to be doing most of the child raising. So why should the child not have my name? But I remember even, my parents were not very happy. They thought it was very odd. But I remember my mother-in-law backed me and she said, why not? I mean, it's your daughter also. You should also have your name there. And some other friends also backed me up. So that, that support is what is really needed. Whenever we do something different, like your harvest festival this time, you're doing something different. You can't do it without a lot of support. And that's what we need to do. And for me, the biggest model is always Christ. Christ never put women down. I mean, if you look at Mary and Martha, I mean, he said, you don't cook. You come here and you sit with us and discuss. And I always thought if all the women are sitting and discussing, who will be doing the cooking? And then I said, okay, maybe everyone will sit and discuss and then everyone will, join together and cook. So whenever I go to a breakfast sale, I think of Mary and Martha. And I think that, this is what, probably Christ meant a women's role to be, as much as men, to be there, part of the discussion, which also means that when people are hungry, not just the women, but also the men will cook and serve. And I think, for me, he is always the role model. And I think when I read the Bible, I see a very feminist document. I see a very child rights focused document. So it's not that I'm advocating something which is, out of the ordinary. I'm doing something which, I think is right, not just in my profession as a lawyer, but also in my faith as a Christian. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Hope all are clear with this topic. And do anyone have any doubt regarding this? They can personally message that to either Jolie auntie or someone else in this group so that we can forward it to ma'am and we'll give you the response. Thank you, ma'am. Thank you. It was a pleasure to be here. Thank you, ma'am. Thank you. നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോക്കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെട്രിയാർക്കൽ സർക്കിൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായ ഒരു കൂട്ടം വിമനും ഉണ്ടായിരുന്നു. And there were some who break the patriarchal barriers. Some like Mary Magdalene, Martha, mother of Jesus, and there were so many. ആരാണ് ഈ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. The freedom is not in the hand of male or the freedom is not the one supplied by male. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീഡം ആരും തരത്തില്ല, ഫ്രീഡം ആരും മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. It's equal for everyone. The only thing in front of us is to act or is to fight. നിലവിൽ നമ്മളുടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകുന്നതായ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു നമ്മൾ. അതിനാൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരും തന്നെ നമുക്ക് തരേണ്ടുന്നതില്ല. വി നീഡ് ടു ഫൈറ്റ്, വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അതിനാൽ അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, യേശു കർത്താവിനെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ജീസസ് ഹാഡ് ബോത്ത് ദി ഫെമിനൈൻ ആൻഡ് മെയിൽ ഇമേജസ് ഇൻ ഹിസ് ഇമേജ്. അതിനാൽ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കും നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ആ ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിലും ആ ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സേവിക സംഘം അതിനെ തുടർന്നും ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല, ഈ ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് തുടരുന്നതായിരിക്കും. പ്രീതാന്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇനിയും കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഈ ഒരു ലെക്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു തുടർച്ച, ക്ലാസ്സസിന്റെ തുടർച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ സാധിക്കട്ടെ. And I now call upon Miss Mary Koshi for a word of prayer. Mrs. Mary Koshi. Okay. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം.
നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപില് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിവസം ഈ ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സേവികാ സംഘമായിട്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തൊരുവാണ്ടെന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമായിട്ട് വൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ തുടങ്ങി സേവികാ സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശുശ്രൂഷകളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കർത്താവിന്റെ നാമഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശോഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചന പഠനത്തിലൂടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വചനം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നിന്റെ മകളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും നിന്റെ മകളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരും കരുതുന്നവരും ആക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുവാനും അവർക്ക് നല്ല മാതൃക കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവെ ദുഷ്ടനെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാതൃകയായിട്ട് അച്ഛനെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഇടവകയില് സെവിയാസക്കത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസ്സസ് ജോളിയെയും മറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിന്റെ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. നാളെ നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആരാധനകളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപയുണ്ടായിരിക്കണമേ. ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ക്രിസ്ത്യൻ വിമനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവരായിട്ടല്ല കർത്താവെ, ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവെ ദൈവനാമത്തിൽ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേട്ടുത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. So now I invite Mrs. Jolie James, Secretary of Marthoma Savior Sangh Whitefield Congregation, to present the annual report. Auntie. Suvishesha Sevika Sangham Whitefield Annual Report 2021-22. We thank our Lord for his guidance and blessings through last year and also glorify him for his faithfulness. Presenting the annual report for the year 2021-22. During this year, we had 3 Achans as our president. From December 2021 to April 2022, we had Reverend Nainu Chandi. From May 2022 to August 2022, we had Reverend Johnson Unithan Thomas. And from September 2002 to date, we have Reverend Ebi Babu. All Achans and Kochamas have given us courage to lead our Sevika Sangham in a good spirit. We sincerely thank all Achans and Kochamas. Monthly prayer meetings. Monthly prayer meetings were conducted via Zoom platform every second Saturday of the month at 6:30 p.m. The meetings included singing praises, prayers, Bible study, which was led by Achans. Bible study. To strengthen the spiritual life within the group and to encourage members to witness the Lord as individuals and group, Achan take Bible class during the meeting from the book of Judges. The classes were very informative and valuable. Offertory. Offertory was not collected during the report year. Activities. Our members actively participated in all church activities. Motivated solely by the gospel, we aim to nurture, encourage, and equip women to faithfully use their God-given talent in remembrance of all the grace bestowed upon us
Mrs. Sinu Jacob and Mrs. Preeta Abraham presented their testimony during 2 different meetings. On 9 July 2022, Mrs. Sumi Matthew gave a short testimony and then a sermon based on Psalm 34, 1 to 10. Thank you, Sinu, Preeta, and Sumi. Sevika Sangham Annual Day. Sevika Sangham Annual Day was celebrated on 13th November 2021. It was a combined celebration with Parish Day. The meeting was presided over by Reverend Nainu Chandi. The chief speaker was Preena Kochama. The message was based on Psalm 27, verses 4, 13, and 14. It says, David experienced one trial after another. He teaches us about courageous trust in the Lord and where we should seek solace in times of trouble. Thank you, Preena Kochama. I would like to thank Lekha Kochama, Mrs. Tina Thomas, Mrs. Anjana Matthew, Mrs. Gigi Abraham, and Mrs. Shirley Nason for assisting during the meeting. Sevika Sangham Choir sang a medley of 6 different Christian songs under the leadership of Mrs. Tina George. Christmas Carol. We actively participated in the Christmas Carol. We sang the song Malanirayil Alagai Tannu. After the service, by the grace of God, we had a very successful cake and dinner sale from which we collected rupees 36,350. The amount was handed over to the church trustee. Lenten season. During Lenten season, we prepared ourselves for Easter through prayer, almsgiving, repentance of sin, simple life, and self-denial. We organized 3 projects during this period. Friday prayer. We conducted prayer on all 7 Fridays during the Lent on different subjects at 9 p.m. from wherever we were. Donation. We kept a small amount of our savings every day by temporarily cutting on possible expenses during the 50 days of Lent and donated it to Mr. Lijo, driver of Macarius Tirumeni, whose father was suffering from cancer. We collected a total of rupees 33,000 from 17 members. Meditation. From second half of Lent, we posted a recorded video clip each day in the WhatsApp group on any motivational or inspirational thought. This gave us a deeper and meaningful understanding of spiritual practice. We had 25 participants. On Monty Thursday, after the service, we served Vatayapam to all the members and after Good Friday service, we served Kanyi. 22 members participated in the preparation. Thank you everyone for making this Lenten season so very blessed. Harvest Festival. Our church celebrated Harvest Festival on 21st August 2022. We organized a food sale, breakfast and snacks for preparation. 29 members participated. Donation was given by 6 members. We collected a total amount of rupees 50,000. The amount was handed over to the church trustee. Sevika Sangham Day. Sevika Sangham Day is observed on the 2nd Saturday of September every year. We, as Sevika Sangham, assisted and actively participated in the worship service on 11th September 2022. Special liturgy was led by Reverend Ebi Babu in the presence of Reverend Sham P. Thomas. Achan was assisted by Mrs. Sunu Georgie, Mrs. Suja Thomas, Mrs. Nimi Grayson. First and second lesson was read by Mrs. Sarah Thomas and Mrs. Leelama Thomas. Offertory was collected by Mrs. Winnie Verghese and Mrs. Binu George. A special song, Aradhikam Namaka Urumayode, was sung by Sevika Sangham members under the leadership of Mrs. Tina George. A message based on women defenders of faith was given by Mrs. Sumi Matthew. Special request prayers were read by Mrs. Tina George, Mrs. Jinu Jacob, Mrs. Chinu Matthew, Mrs. Pedley Abraham, and Mrs. Rani George.
Conclusion. I would like to express my sincere gratitude and appreciation to Reverend Nainu Chandi, Reverend Johnson Unithan Thomas, and Reverend Ebi Babu for their prayerful support, leadership, and guidance throughout this year. In addition, I would like to thank the Executive Committee members and all the family members of our congregation. Mr. Pramod Kora, Mr. Jobby Jacob, and Mr. Saji Jacob needs special thanks for their technical support. Finally, I would like to extend my gratefulness and love from the bottom of my heart to all Sevika Sangham members for their prayers and cooperation in all our activities. We look forward to a new year with new opportunities to glorify God. Thank you. Thank you, Andy. Hope you all have heard the annual report. If anyone have any suggestions or any corrections, can tell right now. If no, we can pass the annual report. One can suggest and one can second by raising hand. Breathe, Andy. Achan, I think Joby's name is Joby George. I think I heard it as Joby John. I might be wrong. Joby John. Yeah, I shall correct it. I shall correct it. Yeah, that's all. Thank you. Okay, thank you. Now we are Muted. You're on mute, I think so. Yeah, we are moving towards the conclusion of this meeting. Now I invite Mrs. Winnie Verghese for the vote of thanks. Actually, we have a special song. Oh, sorry. Yeah, we have a special song, and now I invite the Sevika Sangham members for having that special song. Sorry.
Thank you, Sevika Sangham members who prepared this video. Thank you. I think the voice behind this video was Tina Chechis, right? Yeah, very much. Yeah, thanking you, Tina Chechi, and the one who prepared this video. Thank you. And now I invite Ms. Winnie Varghese for the vote of thanks. Thanks, Achin. Respected Achin, Professor Dr. Sarasu Esther, and our participants who are attending online. I thank God for this opportunity to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of Whitefield Congregation Sevika Sangham, first of all, spread my most sincere thanks to Lord God Almighty for this opportunity for us to gather together for the 3rd anniversary of our Sevika Sangham. I want to thank our chief guest, Dr. Sarasu, who gave her vital time from a busy schedule to grace this meeting. We are honored to have with us Doctor, and thanks for helping us to understand about women and child rights and gaining awareness about equality. Further, a big thanks to Achin and Sevika Chima for their continued support and leadership for our meetings. On the occasion of our anniversary, I would also like to mention our sincere gratitude to the Achins who have supported from the beginning, Reverend Nainu Chandi Achin and Reverend Johnson Unithan Achin. I would like to place my hearty thanks to Tina, who has been a great support, in particular in coaching us with songs, video recordings, and music trainings all these 3 years, in between supporting all other groups of our organization. I would be glad to mention that today's special song was authored by our member Siji Reggie. Thanks Siji, and Ebin for the music. Thanks Ebin as well. I also remember the leadership of our dear Jolie Auntie, who has been a strong pillar for the group, for the last 3 years. Without her consistent effort in bringing the group together, young and old alike, we would not have such an active group. Thanks, Jolie Auntie. She has been instrumental in reaching out to each and every woman of our congregation, arranging the programs and dedicating managing the affairs of our Sevika Sangham. I also want to thank all our members for their cooperation in our meetings. We are fortunate to have a dedicated and well-motivated team who are ready to work together for God's glory. I also extend our thanks to Executive Committee, our Secretary, Mr. Pramod Kora, and technical support team for providing us support in arranging our programs and online meetings. Once again, I would like to thank all of you for being a part of today's program. May God continue to bless and use us for His glory. Thank you. Thank you, Andy. Okay, നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകാൽ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ജോളി ആന്റിക്ക് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ അത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എങ്കിൽ പോലും ആസ് എ സെക്രട്ടറി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എങ്കിൽ പോലും വളരെ കാര്യമായി 2 ആഴ്ചക്ക് മുന്നേ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അയച്ചു തരികയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആന്റിക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനം സേവിയ സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. And especially thank you, ma'am, Sarasu ma'am, for the wonderful message. ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു, കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പുറകാലെ വരും, മെസ്സേജസിലൂടെ വരും. ഇതിലുള്ള പലർക്കും പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. Okay, thank you for making us aware of the child rights as well as the human rights. Moreover, the human rights. അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നതിനെ പറ്റി പ്രത്യേക താങ്ക്സ്. ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സേവ്യ സംഘത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Especially thank you Pramod Chan and Joby Chan for the technical support.
നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അതിന് വേണ്ടുന്നതായ യൂട്യൂബ് സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിലൂടെയും എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് തരുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രമോദ് ജോബിച്ചാനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് എഴുതി തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സിജി ചേച്ചിയാണ്, സിജി റെജി. കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റിംഗ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കവിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സിജി റെജി, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാടി തന്നതായ രീന ചേച്ചി, മ്യൂസിക് ചെയ്ത എപ്പിൻ, എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചോളൂ. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയാം. എന്നാൽ ആശീർവാദത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ സേവ്യ സംഘമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ആശീർവാദത്തിന് ശേഷം ടൈമുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണം. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ. താങ്ക് യു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, നീ ആകുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ അവകാശങ്ങളും തന്നത്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ ഈ വലിയ പദവി, മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവെ, അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വിനിയോഗിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തലമുറ കർത്താവെ, ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയല്ല. അവരുടെ ദിവസം ഇന്നാകുന്നു എന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കൃപയോർ നന്ദി കരയറ്റുന്നു. തലമുറയെ അതിനനുസരിച്ച് വളർത്തുവാൻ അവർ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായതായ വലിയ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ കർത്താവെ, ഈ ഭൂമിയിൽ തുല്യതയിലൂടെ ജീവിപ്പാൻ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നത് സമത്വമാണെന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി തന്നതായ വചനത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ക്ലാസ്സിനും കർത്താവെ നന്ദി. പ്രത്യേക കർത്താവ്, ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളേക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീർന്നവർക്ക് കർത്താവെ സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു. തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംഘടനയെ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ടല്ലോ, അതിനുവേണ്ടുന്ന ബലവും ശക്തിയും നീ തരണമേ. സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച അരുമ രക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംസർഗവും സൗഹാർദ്ദവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിന്മേലും നമ്മൾ കേട്ടതായ വചനങ്ങളിന്മേലും നമുക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു one and all.